Hello, what is up guys and welcome to my channel RS Lifestyle. আজকে একটা নিউ গেম প্লে হবে যে গেমটার নাম হচ্ছে Eqqo Eqqo না কি জানো গেমটার নাম হচ্ছে Eqqo আর ওই গেমটা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানে স্টোরি মোড টাইপের গেম আর কি বলবো যাও তোমরা কি দেখো ভিডিওটা দেখাচ্ছে গেমের মধ্যে লেটস গো এসে গিয়েছি আমরা এই গেমটা আমি জানি না কি করে খেলতে হয় বা কি জিনিসটা গেমটা নিয়ে আমি কিচ্ছু জানি না একটু তো এই যে গেমে এখানে ফার্স্ট এরকম দেখাচ্ছে এরকম করলে জায়রো অন করা এখানে কি স্লট 1 1 এ দেখি কি আছে কি হবে আর ঘেমে যাচ্ছি এত গরম একটু জ্বর হাতে পুরো একদম স্নান করে ওটা ঘেমে যায় কি হচ্ছে কি Somewhere, Eqqo was dreaming, and the stars, who are the daughters of the night, knew it. From up here we see everything, they said. Weave the bond that unites us, and we'll lead you to your son. Trying to stay my trembling hand, I drew the path that was to lead me to Eqqo. I hadn't seen him for weeks. It was my face. Eqqo was dreaming of me at this very moment. My son. My love. One star was enough, and your story would start. So this was where my son was, imprisoned, quietly sleeping in a cage. It wasn't the starting point I was expecting, but it was time for him to wake up. ছেলে এটা কি করছে এদিকে আমি ঘামছি স্নান করে উঠলে আমি এত ঘামি কেন বুঝতে পারি I could move object in the world I had Who could have trapped him? Despite the shock, Eqqo was still imprisoned. A big rock was blocking his path. As the teller of this story, I had some small power over this world. The power to help Eqqo when I could. A rolling stone gathers no moss, but it easily catches bumps. This was only the beginning of Eqqo's troubles and of the difficult path that was going to make him a new being. এরকম জাইরো কেন অন করা যেতে ভালো লাগে না তোমার That star had invited itself into my story. So much the better. It would most likely have a role to play in it. এর চোখে পাট্টি দেওয়া নাকি কোথায় নিয়ে যাব একে আমি নদী কাছে চ ও না ওই যে এখানে
One of Eqqo's first challenges was a bridge that had abandoned its purpose ages ago. মনে এদিকে আসছে, এদিকে যাও। আচ্ছা, তাকে এইভাবে খেলতে হবে গেমটা, বুঝলাম। The star, at least, seemed to know where it was going, and Eqqo only had ears for it. Hey. Whoops! This field held more surprises than the small streets of our village. The valley had put on her finest spring garments, but Eqqo only seemed to care for the star. Where was it taking him? মজাদার বেশ। চলে গেল রে, চলে গেল। Beyond this stream began the sacred lands. Only pilgrims had the right to enter, but the star didn't seem to care. মনাকে ওদিকে কি করে নিয়ে যাবো আমি এবার? You shall not pass, the bridge seemed to say. Objects can be so stubborn. এ ছুটে বেড়াচ্ছে। ওদিকে যেতে হবে না আমাকে, তার মানে দেখে নি চাইলে। $2,000 years later. নিচে ভাঙ, নিচে ভাঙ। আরে কি করে পার করবো? Five minutes later. এবার খুঁজে পেয়েছি। এই যে জ্বালা, খুঁজতে খুঁজতে ঘেমে গিয়েছে আরো বেশি। Eqqo found a mechanism in the mouth of Talak, the stone head. ঘোর। হ্যাঁ, পালা পালা পালা। Beyond this stream began the sacred lands. Only pilgrims had the right to enter, but the star didn't seem to care. আরে কানাই। This is how, 1 century later, a freshly hatched pilgrim was about to tread upon the sacred ground. Oh God. ইজি লেভেল পার করতে করতে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। Feeling the beaten down grass against his legs, Eqqo understood that something had made us stop here before moving on. Something big. একটা অপশন রয়েছে।
My son approached the temple with confidence. He loved the old stones that told many stories under his fingers. That's my boy. Let's go. The trackers had set up camp here. Their hunt was long, their prey resistant. খুলবে না? Spears? Weapons were forbidden in the sacred lands. কি একটা হলো মরা জানা এখানে তুই Despite all those good meals I had cooked for him, my son wasn't heavy enough to weigh down the slab. This stone block seemed perfect. The door opened on a sound only Eqqo could hear. Okay. Let's go. Ooh. The star was waiting for Eqqo to step out, but this door wouldn't open by itself. Eqqo was finally free. Something important was to happen. Hey! ওটা কি? সাপ? It was there, so close. The breath that resonated in the valley. What the star had wanted him to see. It was an Amlak-e-Bab, a snake god, a star harvester, a life carrier. The one from the legends I had told my son so many times. And this god was dying, pierced by the spear of a man. কি ভালো না খারাপ? পাল্টু হয়ে গেল মেয়েকে হেল্প করলাম বলে। Calmed by the child's presence, the snake let itself go. This was the first time Eqqo witnessed a death and a birth. For the serpent had left an egg. ডাকের গন্ধ শুকছে নাকি? Serpent gods traveled the universe, harvesting with their scales the memory of the sky. From this memory, an egg was born. They then came to the sacred lands to lay the egg, called Enkalal. It was a gift of life, and my son was holding it in his arms.
মরে গেল মনে হয় সাপটা। চ। ও তো গাইস আজকের egg of a গেমটা god. এই পর্যন্ত থাক। An egg god. এর নেক্সট পার্ট আমি What a burden for তাড়াতাড়ি such a young আনবো, child. খুব তাড়াতাড়ি আনবো নেক্সট What to পার্টটা। do now? Which way to go? আপাতত এই পর্যন্ত থাক। The egg seemed to have an idea, but it needed a support to express it. এটা সেভ হয়েছে তো আদৌ? সেভ না হলে আবার এখান থেকে খেলা শুরু করবো আমি। ঠিক আছে, আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ও তার আগে ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর বেল আইকনে পুশ করে রাখবে। আর হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি একটা নতুন ভিডিও আসতে চলেছে, যেটা হচ্ছে কোনো গেম প্লে নিয়ে না, একটা নতুন একটা বিষয় নিয়ে, নতুন কিছু একটা। তো ওটা আমি বলবো না কি, এটা সারপ্রাইজ থাক সবার জন্য। দেখার জন্য সেটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনে প্রেস করে রাখো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।